Hello all. Today let us see was were with verb ing. In the former videos we have seen was were with nouns, adjectives, pronoun, prepositions. Like if you want to tell about your previous job, profession, description, quality, quantities and all, at that time we have used was were with noun, adjective, pronouns and preposition. సో గత వీడియోలలో మనం ఏం చేసాము, వాస్ వర్ అనేది మనం ప్రీవియస్ జాబ్ గురించి చెప్పినప్పుడు, లేకుంటే మీ ప్రొఫెషన్ గురించి చెప్పినప్పుడు, లేదు అంటే మీరు ఏదైనా ప్రీవియస్ దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు, పాస్ట్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు అక్కడ మనం వాస్ వర్ అని యూజ్ చేసాం. మరి ఈ రోజు వీడియోలో మీరు ఏం చూస్తారు అని అంటే ఐఎన్జీ ఫామ్, అంటే యాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, పాస్ట్లో ఏదైతే యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నప్పుడు మనము వాస్ వర్బ్ ఐఎన్జీ అని పెడతాం. దీన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అని కూడా అంటారు. చూడండి, మనము తోని కూడా ఇది యూజ్ చేస్తాం, అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. సేమ్ వే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాస్ వర్ ఆల్సో, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద యాక్షన్స్ హ్యాపెనింగ్ in the past time, at that time you are going to use verb ing, right? Now let us see with some more examples in detail. Okay, now was is used with I, he, she, it, with all the singulars. అన్ని సింగులర్స్ తోని మనం ఏం చేస్తాం, was అని యూజ్ చేస్తాం, రైట్? వర్ అనేది మనము యు, వి, దే, యు సింగిల్ అండ్ ప్లూరల్, వి, దే అండ్ ఆల్ ద ప్లూరల్స్, అన్ని ప్లూరల్స్ అన్ని కూడా మనం వర్ అనే యూజ్ చేస్తాం. ఇది మీకు తెలిసిందే. Now today let us see affirmative sentences. Okay, in that subject was were verb ing, actions జరుగుతూ ఉన్నాయి past లో అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ. అంటే eat అంటే ing ఏంటి, ఈటింగ్, స్పీక్, స్పీకింగ్, రైట్? టీచ్, టీచింగ్, sit, sitting, sleep, sleeping. Did you understand? So all these are called as ing. Now if I ask you a question like what were you doing at this time yesterday, if I ask you, so how would your answer be? ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను మిమ్మల్ని ఇలా క్వశ్చన్ వేసాను అనుకోండి, నిన్న ఈ సమయం అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే మీరు ఎలా చెప్తారు? మేడం ఈ సమయం అప్పుడు నేను బస్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఈ సమయం అప్పుడు నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను, నేను బుక్ రాస్తూ ఉన్నాను, నేను బుక్ రీడ్ చేస్తూ ఉన్నాను అని అంటారు కదా. అది ఇంగ్లీష్లో ఎలా అంటారు? I was traveling in a bus, I was going to my office, I was reading a book at this time yesterday. అర్థమవుతుందా? సో ఇది past continuous. Now these are called as past continuous, that is nothing but was were verb ing. was were అనేది మనము ing లో కూడా యూజ్ చేస్తాము past లో యాక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు. ఓకే, I was cleaning my room in the morning, పొద్దున నేను క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఓకే, మై మదర్ వాజ్ బేకింగ్ కేక్ అట్ 10 AM. 10 AM ఆ సమయం అందు మా మదర్ బేక్ చేస్తూ ఉన్నది. ఓకే, మై సిస్టర్ వాజ్ సెట్టింగ్ టేబుల్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. సో వి సెట్ టేబుల్, వి లే ద టేబుల్, isn't it? So that is called as setting table. My sister was setting table for breakfast. My grandmother was peeling oranges. Peeling means what? Tokka తీయటం అన్నమాట. Now that is called as verb. First form is nothing but peel, so ing is nothing but peeling. Okay, my father was fixing my brother's bicycle. Fixing is nothing but bagu cheyatam, right? Susie and Benny were playing with toys. Look, this is plural. As this is plural, Susie and Benny is plural, so since it is a plural we are using were. Okay, now we were sitting on the grass in the park. Our grandfather was working in a small firm in 1995. I'm speaking about 1995, that is a past, right? So what was your grandfather doing in 1995? Where was he working? If I ask you, how would you say? Madam, my grandfather was working in a small firm in 1995, right? గతంలో ఇయర్ పెట్టుకోవచ్చు, డే పెట్టుకోవచ్చు, లాస్ట్ వీక్ అని పెట్టవచ్చు, లాస్ట్ మండే అని పెట్టవచ్చు, ఆర్ ఎనీ డేట్ అన్ని కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, దే వర్ లివింగ్ ఇన్ అ టైల్డ్ హౌస్ ఇన్ దోస్ డేస్. ఆ రోజులలో వాళ్ళు ఒక పెంకుటింట్లో ఉంటూ ఉండే, రైట్? మై ఫాదర్ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఏ 10th స్టాండర్డ్ అట్ దట్ టైం. ఆ సమయం అప్పుడు మా నాన్నగారు 10th చదువుతూ ఉన్నాడు. Did you understand? Can you make some more examples? You can put it on the comment section. Okay, right? Now let us move to the negative sentences. How to make the negative sentences? As it is very simple, B forms. Negative is nothing but was, were, not. Simply not you are going to add beside was, were. I was not cleaning my room in the morning.
right? My friends were not telling me the truth. I knew, నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఏమి ట్రూత్ చెప్పట్లేదు అని, రైట్? దట్స్ అ మీనింగ్. They were not going to the museum, they were going to a movie. Okay, we weren't talking to each other after the argument. It wasn't raining yesterday evening. Did you understand? Very simple it is. Now when you make any sentences with was, were or be forms, it is very simple. Negative is very simple. Beside the be form only you are going to put not. That becomes a negative sentence. Okay, now let us see yes no type of question. And the third one is nothing but yes no type of questions, right? So now what is yes no type of question? Now this is the confirmatory questions where you are going to get the answer in either yes or no depending upon the factor. Okay, now let us see was, were, subject, verb, ing. Were you watching TV last night? నువ్వు టీవీ చూస్తూ ఉండేనా లాస్ట్ నైట్? నేను సింగిల్ వ్యక్తికి అడిగితే ఎలా చెప్తా? ఎస్ మేడం, ఐ వాజ్ వాచింగ్. నో, ఐ వాజంట్. నెగిటివ్ వచ్చేస్తే ఐ వాజంట్ వాచింగ్, రైట్? ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు, ఇద్దరిని నేను అడుగుతున్నాను, సేమ్ క్వశ్చన్ వేస్తాను, రైట్? వర్ యూ వాచింగ్ టీవీ లాస్ట్ నైట్? ఎస్ మ్యామ్, వి వర్ వాచింగ్. నో, వి వరెంట్ వాచింగ్. Yes, in the previous videos also I have clearly explained about you for singular as well as plural. The same thing here also. Now coming to the next one, were you studying math yesterday? Yes, and that is were they. It's not were you, it's were they. Were they studying math yesterday? Yes, they were studying. No, they weren't. Small response, short response is nothing but they were. No, they weren't. Okay, now coming to the next one, was it raining evening? Yes, it was. No, it wasn't. Okay, was Ronnie playing basketball? Yes, he was. No, he wasn't. Right? If you found this video helpful, like, share, subscribe for more videos this channel.